Friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing book. We have come here to the page number 141 to 143 is the video number 61 or letter writing 61. Request for interview letter. Request for interview letter. Request. Whom do you interview? See, for example, you are in the hotel business. You want to interview somebody who is very popular, maybe Sarvana Bhavan hotel owner. Maybe you are a fan of an actor. You want to get an interview from Mr. Rajinikanth or Kamala Hassan, whoever it is. Or you may be like to interview maybe a medical student. You want to interview Apollo Hotel, Apollo Hospital. Pranab Reddy is the proprietor, isn't it? So, when you want to interview somebody who is in your field, you write a letter asking them, please give me your time so that I can come and interview. So, somebody comes, somebody wants to interview me. They come here, they get interview. Maybe it may be published in paper, so that through that I may get clients. Able to understand, somebody interviews me. For example, from Hindu they come, interview, and they ask me what type of students, who comes here, what is the methodology of teaching. So, I tell, and people when they read my contents, I may get the customer, right sir. So, asking request for interview letter, while a stranger may be resistant to help you at a distance. I ask you a letter, I ask you some help, you may hesitate to help me. Many are even more resistant to help you in person. I come and directly and ask you, can you help me? You may not be interested in helping me. Therefore, you must write even more persuasively in a compelling manner if you are requesting an interview. So, please, I want an interview. You just write a letter and ask them, could I get an appointment so that I can come and interview you. Meeting or other personnel contact, mostly it is used for press people, right sir. They write a letter to interview. Journalists, they are writing a letter to maybe a speaker, deputy speaker, maybe the tahsildar or collector, so that they can go and interview them. The sample letter below is a good example. A sample letter is given. The writer is requesting an interview with a busy doctor. A doctor is very busy, maybe he is a cardiologist. So, the writer writes a letter to the busy doctor asking him, can you spare some moments so that you can we can interview you for an article to be published in a trade journal in which the doctor has no interest, right sir. So, whatever the doctor says we are going to publish, can you give us an appointment time so that we can interview and publish in the article which the doctor is not interested. It might be prestigious to be interviewed for a peer reviewed medical journal. If it is a medical journal, okay, it is good. Or a national story in USA Today, for example, Hindu, Indian Express, Deccan Chronicle, they come and interview me, it is fine. But there is little appeal to a doctor to be interviewed in a marketing magazine about his advertising tactics, right sir. If it is a business book, they want to advertise doctors interview, doctor may not get interested. The letter writer did some research into the subscriber base of the journal. So, who are the people who are subscribing? Nearly 1 lakh people are there. So, all these 1 lakh people need medical treatment. So, they may come to the doctor, and based on this came up with an unusual appeal. Thousands of the journal readers lived in the doctor's geographic market. See, Kodambakam is my geographic market, able to understand. This geography, this area, people they come and learn soft skills from me and might be potential patients for his service. So, interviewing, publishing, even though if I am not interested, the geographical location is there. So, in this area I can develop my business. Able to understand? So, structure of the letter should be open with a brief statement about who you are. First, I want to get an interview from you. So, I write a letter who I am. Explain why you are requesting the interview. I should say why I am asking for an interview. Expand on point 2 if necessary. 1 or 2 points I have to say why this is important for you and me. State your desired next step. Next, what I am going to do. Am I going to publish in the paper? So, express your appreciation at their expected cooperation. So, you just write a letter in advance. You have to say thanks for your cooperation and add regards. You wish them. So, the handy phrases should be, if you would be willing, to give us an interview. I know you must be very busy. I know you are a very busy doctor, very busy actor, very busy businessman. Please give me your time.
It would be invaluable to meet with you. It will be very valuable to meet with you. I would enjoy the opportunity to speak with you. I like to, it will be, I mean, this opportunity, I will enjoy meeting you. I would like to share your experience with my audience. So please give me appointment so that with your interview I can share with my audience. Organization, discuss your accomplishment. The success you have had with. So you have to tell what are the success you had by interviewing people. Please contact me if you are too busy to reply. So these are the handy phrases which you should write here. One Mr. Dear Don, I hope this letter finds you well. I hope this letter finds you well. I hear there's a heat wave in Chicago right now. Heat wave means what? In Chicago, in America, heat waves are there. So he is writing a letter. I am writing because we are putting together the next issue of our association newsletter, and we would like to include a column featuring you and your company. So heat wave is in Chicago. So I want to interview you so that you can tell something about that. I would appreciate if you could spare about 20 minutes answering some questions. I've attached them for your review, and if you could mail me the latest corporate brochure. So you could mail me so that we can have an interview. I'll call you in a few days to see if you are interested. Within few days I'll call you and I want to know whether you are interested. Thanks, Don. We know you have got a busy schedule, but we hope you can spare some time for the association. Able to understand? See, in Chennai you have Hyundai company, Ford company, Bullet, Royal Enfield, Bullet. So suppose if you are in the business, you want to publish an article, you write a letter to the manager of Royal Enfield and ask him, Bullet, how is it going on, what is that? Suppose if you want to go in for this integral coach factory, you want to know how many compartments are produced, which are the countries they are sending. You can get an interview from the manager. From Hyundai, same thing, you want to know how many cars are exported. You can get an interview, you can write a letter and ask the interview. See, this interviewing VIPs or many people and publishing what they have told, it will be beneficial for you and for them also and for the audience also, right, sir? So what are the tips for requesting an interview? Assume that the reader dislikes and doesn't have time for meetings. So imagine, so you want to interview Hyundai manager, he is not interested in interview, he is not interested in meetings. Give the specific purpose or nature of the interview. So you have to tell what is the exact purpose, what is the nature of the interview, why you are trying to interview him. Is it because for the public should know, or is it because you need some information so that you can gain, or is it going to help the person whoever you are interviewing? So keep the interview short. The interview should be short, within 15 to 20 minutes. Reassure the reader that you will need just 20 minutes. If the interview runs longer and he is enjoying it or finds it protective or interesting, he won't help you to the time limit. Suppose if you want to interview the Chief Minister Jayalalitha, you write a letter, you get an appointment, you go there and interview. If she is interested, she will take more than 10 minutes or 20 minutes or 30 minutes, right, sir? Even Karunanidhi or VIPs, Mr. Anybody. Chief Secretary, Police Commissioner. So you get an appointment, you go there, interview them, and if they are so involved, they take more time. And if they expect, if the expert gets any publicity out of the interview, or the person's organization benefit in any way, say so. You have to sell, sir, Hyundai company, you are the manager. By publishing your interview, your organization is going to get benefited. You tell how they are going to get benefited. Demonstrate that you are familiar with the reader's reputation. You have to tell, sir, I know you are very popular, you are very famous, people know about you. You have to tell them work. You have to tell what are their contributions. Organization, it doesn't want to feel you picked him at random. You shouldn't say that you picked him randomly. No. I have selected you, for example, Vidyasagar. He is the Udavum Karangal director, right? You want to get an interview and want to know how his orphanage is run, how he gets the money, how he takes care of the children or destitute or homeless people. And you have to tell that since Vidyasagar, sir, you are the most popular person, we have selected you. You shouldn't, you have to tell why you have selected them. They shouldn't feel that they were selected randomly or simply because you thought he would be available. Hope you are able to understand. So, getting interview from VIPs
to get the interview and publish, you need to write a letter. That is the best way. You cannot phone. You shouldn't phone, or by asking them through the phone, you are not going to get a desired result. So writing a letter, requesting for interview is the most important. So I request you, gentlemen, to come forward and tell. So you are requesting, come forward. You know, the actor, you are a mini assistant director, right, sir? You want to get an interview from Mr. Mani Ratnam. So you are writing a letter to the famous award-winning director Mani Ratnam. Can you spare few minutes of your time, maybe 10 minutes or 15 minutes, so that I can interview? So you are from Cinema Express, a magazine. So how do you request? Respected Mani Ratnam sir, I am Manoj Kumar. I am an India Express magazine writer and also an assistant director. Has been directed many films such as Kabali, Indiran, and many so much. That I am willing to take part in your film as a side director. If you spare me 20 minutes time, I would explain more interestingly to you. Thank you. If you contact. Yes, please come. You are from the Telugu, Andhra Pradesh. You have come to Chennai. Now you want to start a company in Andhra Pradesh. Anyway, you want to get an interview from Mr. Chandra Babu Naidu. He is the Chief Minister of Andhra Pradesh. You are writing a letter to Mr. Chandra Babu asking him, please please give me some of your time so that I can interview. So how do you request him? Respected sir, I am Lakshmi Prashanti. So I spare time for 20 minutes. I am opportunity for more jobs in Andhra Pradesh, but teachers jobs is very well. So thank you sir. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த நேர்முக தேர்வுகளுக்கு நேர்முக நடத்துவதற்காக என்ன சொல்லுவீங்க, அது இன்டர்வியூ, நேர்முகம் நடத்துவதற்காக ஒருவரிடம் நேர்முகம் நடத்துவதற்காக அவர்களிடம் நேரம் கோருகிறீர்கள். உங்கள் வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 61, லெட்டர் ரைட்டிங் 61, ரெக்வெஸ்ட் ஃபார் இன்டர்வியூ லெட்டர், நேர்முகம் காணல் இல்லை, இந்த காணலுக்காக அனுமதி கோரக்கூடிய கடிதங்களை எழுதுகிறீர்கள். நண்பர்களே, இன்று சமுதாயம் என்பது, சமுதாயத்திலே ஒரு சில தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு துறையிலே, மருத்துவ துறையிலே அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலினுடைய பிரணாப் ரெட்டி இருக்கிறார். வியாபாரத்திற்கு சென்னையிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் வியாபாரத்திற்கென்று ஒரு தனி தலைவர் இருக்கிறார், வெள்ளையன் என்று சொல்வார்கள், அல்லது ஸ்பீக் முத்தையா செட்டியார் என்று சொல்வார்கள், அல்லது HCLனுடைய ஓனர், அவருடைய பெயர் என்ன, சிவ நாடார் என்று சொல்வார்கள். அப்படி டிவிஎஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீனிவாசன் என்று சொல்வார்கள். வியாபாரத்திற்கு தனியாக, சினிமா துறைக்கு தனியாக, அரசியலிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஜெயலலிதா அவர்கள், கருணாநிதி அவர்கள், ஸ்டாலின் அவர்கள், இசைத்துறையிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் AR ரகுமான். ஸோ நீங்கள் பல துறைகளில் இருப்பீர்கள். அத்துறையை சார்ந்தவர்களிடம் நேர்முகம் காணலுக்காக அனுமதி கோரக்கூடிய நேரங்கள் வரும், வாய்ப்புகள் வரும். டெலிஃபோன் மூலமாக ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் அனுமதி கொடுக்க மாட்டார்கள். ஆக நேர்முகம் காணல், வேண்டுதல், விரும்பி வேண்டி கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய கடிதங்கள் மூலமாக கேட்கிற பொழுது உங்களுக்கு உடனடியாக அதில் பதில் வருகிறது. ஸோ அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த விளக்கங்கள் மூலமாக நீங்கள் அதை பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கிற பொழுது அதன் மூலமாக அவர்களுக்கும் பெயர் வருகிறது, உங்களுக்கும் தகவல்கள் வருகிறது. உங்கள் வாசகங்களை, அந்த நேர்முக காணலை படிப்பவர்களுக்கும் பல ஞானம் பிறக்கிறது. So while a stranger may be resistant to helping you at a distance, many are even more resistant to help you in person. நேரடியாக ஒருவரிடம் போய் உதவி கேட்கிற பொழுது அவர்கள் உதவி செய்ய மாட்டார்கள். ஆகையால் write even more persuasively, எழுத்து மூலமாக அவர்களிடம் உதவி கேட்க வேண்டும். எதற்கு? நேர்முகம் காணல் வேண்டும் என்று நீங்கள் கடிதம் மூலமாக கேட்க வேண்டும். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சிம்பிள் லெட்டர் கொடுத்திருக்கிறோம். ஆக இந்த ஸ்ட்ரக்சர், அந்த கடிதத்தினுடைய வடிவமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது, ஓப்பன் வித் எ பிரீஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் யூ ஆர். நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள், உதாரணத்திற்கு மணிரத்னத்திற்கு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள், நீங்கள் முதல் யார் என்று நீங்கள் எழுத வேண்டும். எக்ஸ்பிளைன் why you are requesting the interview, நேர்முகம் எதற்காக அவர்களிடம் கோருகிறீர்கள் என்ற காரணத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். எக்ஸ்பிளைன் ஆன் பாயிண்ட் 2 if necessary, 2, 3, 4 என்று அந்த பாயிண்ட்டுகளை கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்கள்.
ஸ்டேட் யுவர் டிசைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். அடுத்ததாக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்பதை சொல்லுங்கள். எக்ஸ்பிரஸ் யோர் appreciation of their expected cooperation. அவர்கள் எதிர்காலத்திற்கு உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதற்கு நன்றியை முன்கூட்டியே சொல்லிவிடுங்கள். add regards, வாழ்த்துக்களை சொல்லிவிடுங்கள். handy phrases, சொற்றொடர்கள் அந்த கடிதத்தில் எப்படி எழுத வேண்டும்? நேர்முக தேர்வுக்கு காணலுக்கு கோருகிற பொழுது if you would be willing, உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால், I know you must be very busy, நீங்கள் ரொம்ப அலுவலாக இருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். பிஸி என்றால் என்ன? பிஸ்னஸ் என்று வார்த்தையிலிருந்து வந்த வார்த்தை தான் பிஸி. பிஸி என்றால் என்ன? ரொம்ப அலுவலாக இருக்கக்கூடிய. இட் வுட் பி இன்வேல்யூபிள் டு மீட் வித் யூ, உங்களை சந்திப்பது அது பொன்னானது, மதிப்பு மிக்கது. I would enjoy the opportunity to speak with you, உங்களோட நேர்முக காண்பதற்காக பேசுவதற்கு நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவோம். I would like to share your experience with my audience. ஸோ உங்களுடைய அனுபவங்களை எங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள் அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிற பொழுது எங்களுக்கு பலன் உண்டாகும். டிஸ்கஸ் யுவர் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட், த சக்ஸஸ் யூ ஹேவ் ஹேட் வித். மேலும் நீங்கள் உங்களுடைய வெற்றிகளை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். நேர்முகம் காணலுக்காக கோருபவர் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களை இங்கே பார்க்கிற பொழுது இங்கே டியர் டானுக்கு எழுதுகிறார். என்ன எழுதுகிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது அவருடன் நேர்முக காணலுக்காக 20 நிமிடங்கள் வேண்டும் என்று இவர் கோருகிறார். அதற்காக அவர் நேர்முக காணலுக்காக அனுமதி கோரக்கூடிய கடிதத்தை எழுதுகிறார். டிப்ஸ் ஃபார் ரெக்வெஸ்டிங் an interview. டிப்ஸ் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது assume that the reader dislike and doesn't have time for meeting. நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஓனர் இருக்கிறார், பிரணாப் ரெட்டி என்று சொல்கிறோம். அவருக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை, நேர்முக காணலுக்கு அந்த சந்திப்புக்கும் அவருக்கு விருப்பமில்லை என்று இருக்கிற பொழுது கிவ் த ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் ஆன் நேச்சர் ஆஃப் த இன்டர்வியூ. அந்த நேர்முக காணலுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை பற்றி இருக்கலாம். அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்கிற பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் உண்டாகும். கீப் த இன்டர்வியூ ஷார்ட். நேர்முக காணலை சுருக்கமாக வைத்துக்கொள். Reassure the reader that you will need just 20 minutes. ஒரு 20 நிமிடங்கள் போதும் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்ட கால நேரத்தை சொல்ல வேண்டும். If the interview runs longer and he is enjoying it or finds it productive or interesting, he would help you to the time limit. So நீங்கள் 20 நிமிடம் கேட்கிறீர்கள். அந்த நேர்முக காணலே விஷயங்கள் ஆர்வமுடையதாக இருக்கிற பொழுது அவர்கள் அதிக நேரத்தை ஒதுக்கி உங்களுடன் பேசுவார்கள். If the expert gets away publicity out of the interview, நேர்முக காணல் மூலமாக நீங்கள் நேர்முக காணலை அதில் கலந்து கொள்பவர் அவருக்கு விளம்பரம் கிடைக்கிற பொழுது or the person's organization benefits anyway say so, அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு என்ன ஆதாயம் கிடைக்கும் என்பதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். demonstrate that you are familiar with the reader's reputation. நன்றாக சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் நேர்முக காணலுக்காக நீங்கள் அணுகக்கூடிய நபர் எந்த அளவு பேர் புகழ் மதிப்பு சமுதாயத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும். work organization. He doesn't want to feel you picked him at random. ஏதோ 10ஓடு 1ஆக அவரை தேர்ந்தெடுத்ததாக அவர் நினைக்கக்கூடாது. அவருடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லி எதற்காக நீங்கள் அவரை தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். or simply because you thought he would be available. ஸோ நண்பர்களே, இன்றைய சமுதாய காலகட்டத்திலே ஒரு தொழில் இன்னொரு தொழிலை பின்னி இருக்கக்கூடிய நிலையிலே இன்று மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய தொலைக்காட்சி, இன்டர்நெட், பேப்பர், இதன் மூலமாக செய்திகள் பரவிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே இன்ஃபர்மேஷன் உலகத்திலே இன்று நேர்முக காணல் ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறப்பாக இருக்கக்கூடியவர்களிடம் நேர்முக காணலை கண்டு அவர்கள் பெற்ற அனுபவங்கள், அவர்கள் சந்தித்த சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நேர்முக காணல் மிக மிக முக்கியம். அதற்கு அனுமதி கோரக்கூடிய கடிதத்தை தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற